Hello, my students. It's me again, Madam Gracious Kanzini from Educare Tanzania. My Form 4 student, let us proceed with our chemistry session series, and we are proceeding, my Form 4 student, with our topic, which is soil chemistry. And in this topic, my student, we have a lot of several subtopics, but we are trying to pass with them, and also we are proceeding with the concept of manures and fertilizer subtopic, but in the previous session tulianza kuhusiana na manure, and today na tuliishia kwenye those preparation of the manures. Okay, we can prepare the manures, but today we are going to look on another method of preparing those manures, whereby we have the preparation using heap method, kwamba hapa tunaenda kutumia heap method. The compost manure tuliona kwamba tunaiandaa kwa kutumia zile pit method, tuliona zile pit methods and so forth, but also we have this kind of heap method. The following procedure we used to prepare compost by using stock method, kwamba this we are using the stock method. The first one is scrape off surface vegetation and topsoil from the selected site, level the ground. Kwamba cha kwanza kabisa pale kwenye topsoil, ondoa zile vegetation, pafanyie clearance. Baada ya pale fanya leveling, mean that level the ground, pima pale sehemu ambayo unataka kudevelop your heap and so forth. Another is fix pegs at a distance of 2 cm apart to form the 4 corners of the heap. The heap should be about 105 meter high, mean that hasa hapa unaenda kufix pegs. Pegs ni vile, my students, mnajua wale watu ambao wanafanya kazi za ufundi, anapoanza kuchimba msingi lazima aje achomeke vile vimti, au achomeke vile, inaweza ikawa ni in form of vimti, au inaweza ikawa ni developed in form of vichuma and so forth. So zile ndo pegs, kinakuwa na ncha chini ambayo anaichomeka hivi kwenye ardhi ili aweze kufanya leveling, aweze kupima ile leveling ya ground. So ana fix pegs katika distance ya 2 cm ambapo anatengeneza kona 4 kama ilivyo tu chumba, amba make sure anakuwa na kona pale na pale zinakuwa kona 4. It means inatengeneza kama triangle au rectangle whatever, lakini inakuwa na kona 4. And then ile heaps inatakiwa iwe about 105 meter high. So another is start the heap with the 20 cm layer of fibers material such as leaves, hay, straws or any other refuse material. The same, sasa pale kwenye heap yako ile unaijaza layer ya kwanza ile ambayo katika layer ya 20 cm unajaza haya mafibers material ambayo yanaweza kuwa ni majani, unayatanguliza pale. So and other refuse material, kwa hiyo unajaza pale and so forth. Another is cover the layer of fibers material with a 10 cm layer of nitrogenous material, ambayo nitrogenous material ina include the fresh grasses, fresh grasses, majani mabichi, weeds, fresh or dry manures or digested disintegrates, sewage, slugs and so forth. Kwamba layer inayofuata ambayo inatakiwa almost iwe katika 10 cm ambayo ni layer baada ya ile ya kwanza. Kwa hiyo hii unaikava kwa kutumia hizi fibers material. Fibers material tunazozungumzia hapa ni zile fresh grasses. Fresh grasses mean that majani mabichi. Vile vile weeds, magugu, na material mbalimbali yote unaya. Also sometimes you can add this sewage, slugs, but also you can add those dried manures, those decomposed organic substance of plant and the animal waste. So unaweza ukaziadi mule katika hii layer mpaka inafikia katika layer katika 10 cm. Another is repeat the patterns of 10 cm fibers material and 10 cm nitrogenous material until heap height is achieved. Kwamba okay, now hapa kwenye hii level ina maana hii layer unafanya
una cover hizo fibrous material, lakini vile vile with nitrogenous material. So here unafanya repetition ya hizi material, fibers material na hizo nitrogenous material, you are repeating to add them until the height of your hip is achieved. Now wet the hip after each layer, kwamba una wet the hip, kwamba una iloanisha katika each layer. After each layer, baada ya kila layer unaiwet kama unanyunyizia maji fulani. Another is cover the hip with soil or hay or retain heat. Kwa hiyo una cover the hip with soil. The aim is to retain the heat, kwamba baada ya pale unafunika sasa. Unafunika ile hip na soil, unacover na udongo juu. But also turn the hip at interval of 6 and 12 weeks. Baada ya wiki 6, interval ya wiki 6 mpaka 12. Mean that until complete decomposition of the compost has occurred, kwamba baada ya hizo wiki 6, interval ya wiki 6 mpaka 12 ndo hii decomposition itakuwa imetake place na compost zitakuwa zimesha occur. So this is a simple demonstration of what we are talking about the hip. So you can see this is our hip, but here we have the ground level. So hii ndo ground level yetu ambayo ilikuwepo, but also alifanya leveling, ndio maana unaona hii ipo katika this is a square. So there is 4 corners, 1, 2, lakini kuna ile ya kule ambayo wewe huioni, ipo kwa nyuma yake, then hii hapa ya 3. So you can see here alitengeneza layer 1, 2, 3, 4 zikawa zinapanda juu. So this is the layers of the compost material. Then juu huku amefanya coverage, amefanya coverage with the soil, amecover hii hip with the soil kwa juu. So this is the corner poles, hizi ndo corner zenyewe, as I said, waterproof corner. This is waterproof corner, ambapo tumesema kwamba after each layer lazima afanye wetting. Now layer of the compost manure, as I said, and this is ground level, hii ndo sehemu ya chini. So I think umeona tofauti iliyopo katika this hip method na ile ya shimo, kwamba ile ya shimo alichimba kwenda chini, lakini hii this is made up of the level yake inaenda kwenda juu, inaanzia kwenye ground normal kwenda juu. That is how the compost manure can be prepared in form of method preparation or stock preparation or heap preparation. Now, what to note from this kind of preparation? First is turning help air circulation for proper decomposition, kwamba there should be the air circulation, kuwe na air circulation kwa ajili ya proper decomposition. So lazima utachoma some of the holes, so there should be the turning help kwa ajili ya circulation ya air, for circulation of air, ambayo hii circulation of air itasaidia katika ile decomposition to take place. But also prepared during rainy season, kwamba this kind of method yenyewe inakuwa prepared kipindi cha rainy season, kipindi cha mvua. Simply tumeona kwamba this one after kila layer tulikuwa tunafanya wetting. Kwa hiyo it means ile moisture inatakiwa kwa wingi ili kuweza kufanya decomposition ya zile materials, fibers materials na nitrogenous material ambayo yapo mule ndani. So mostly kinakuwa prepared kipindi cha rainy season. Material used are crop residuals. Material ambayo yanatumika mostly ni zile crop residuals. Crop residuals means that we are talking about mabaki ya mimea, mabaki ya mimea and so forth. Crop residuals, but also animal wastes. Animal waste mabaki ya mimea, farmyards. So the farmyard also is involved here, ambapo hii kwenye farmyard tuna involve sasa decomposition of those manures, hizo crop residuals and so forth. But also the compost manures inakuwa involved in organic fertilizers and topsoil,
and so forth, kwamba ile topsoil ndio inatusaidia katika kufanya covering. So ndio maana kwenye ile heap at the end, the layer ile ya mwisho tumefanya covering au tumecover kwa kutumia hii kind of soil, tumecover kwa kutumia soil, tumeizibia na udongo. Now usually used after about 6 months, baada ya miezi 6 ndo inatumika. So tuliona kwenye preparation yake mpaka ina complete kwenye preparation tuliona kwamba ina involve 6 to 12 weeks, lakini usually inakuwa inatumika baada ya miezi 6 katika matumizi, ila katika preparation inakuwa prepared katika ndani ya wiki 6 mpaka 12. Kunakuwa na interval hiyo. Now my student, we are going to look on the advantage of these manures. When we talk about advantage of manure, tunaangalia ule umuhimu wa this kind of manure or this kind of organic substances, decomposed organic matters. Now the first one, it improves soil structure, kwamba uwepo wa hizi manure au uwepo wa hizi organic matters ambazo zimekuwa decomposed from the animal wastes and plant materials, zenyewe zinasaidia improvement of soil structure. Tunapoongelea soil structure tunaangalia ule muundo wa soil. So tunaweza tukaona soil inakuwa developed in one way or another, au soil inakuwa rich with the nutrient, inakuwa rich with some of the other reactions. Kumbe hii ni kwa sababu ya hizi manures. But also humus from manure bind soil particle together, kwamba zile humus ambazo zinatokana na humus, tunaongelea zile nutrients zile ambazo zinaweza zikawa ni very black, zile nutrients zile zote. Sasa hizi nutrients zenyewe, hizi humus ambazo zinatokana na manure zenyewe zina bind soil particle together, mean that you can see the soil imekuwa compacted together, imekuwa holded together simply kwa sababu ya hizi humus ambazo zinatokana na manure. So you can see how the manure is very important. Another is humus ambazo zinakuwa very black in color from manure absorb more heat which moderates soil temperature, kwamba hizi humus au zile nutrient content rich nutrients ambazo ndo hizi humus zinakuwa black, very darker in color. So zenyewe zina tendency ya kufanya absorption of more heat. Kwa hiyo zinapofanya ile more heat absorption inasaidia katika moderation of soil temperature. Kwamba ile rising and falling of temperature katika soil inakuwa moderated kwa sababu ya hii absorption au hii kitendo cha humus kufanya kuabsorb more heat. But also humus from manure improve soil aeration and drainage, kwamba kumbe soil ikiwa made up of this kind of humus inapelekea good aerations, mean that kunakuwa na ile air circulation vizuri katika soil, but also the drainage inakuwa katika improved way. Another is it is not readily lashed out. Reason because takes long time to be soluble, kwamba this kind of manure zenyewe zinakuwa hazipo tayari kuwa lashed out kutoka kwenye soil, simply because it take long time to be soluble. Zenyewe zinachukua muda kuwa soluble, so ni ngumu sana kama soil imekuwa compacted na hizi kind of manure ambazo maybe it can be those humus. So sasa kama you can't imagine those humus from the manure zinapeleka kabisa holding compacting together of the soil, so how comes zinakuwa washed or lashed out? It's not easy, it's difficult. So they tend to be there kwa sababu zenyewe hazidissolve, zinachukua muda sana dissolve. Another is it food and shelter for soil microorganisms. So you can see this manure ni chakula na ni sehemu ambayo those microorganism ambao wanasaidia katika decomposition of material, wenyewe wanaweza wakala, vile vile wanaweza wakajitengenezea makazi yao, wakalala, wakazaliana and so forth. So this kind of manure they tend to
provide food and also it is a shelter for soil microorganisms. Do you think wale wanyama ambao wale viumbe wale organism, hizi microorganism ambao wanaishi, wanaweza kuwa ni bacteria, si vitu gani, ambao wanasaidia katika process nzima kudecompose materials au substance. So how do they survive? How do they survive without eating? So wanapata food, wanapata vile vile kusitirika, makazi yao yanaendelea, so they have the shelter. So what provide all this is this manure. So manure is very important. But also it do not change the pH soil. Kwamba manure haibadilishi pH of the soil, pH of the soil. Maana katika soil lazima tujue kuhusiana na pH. So kumbe manure yenyewe ni ya muhimu sana kwa sababu haibadilishi the pH, no effect to the pH of the soil. Kama soil ni made up of acidity or basicity, yenyewe haina effect kwamba maybe ita increase, ita decrease, au itafanya decoloration, au itafanya destruction, no effect at all. Another is improve soil fertility by releasing wide range of nutrient over a long period. Kwamba yenyewe this kind of manure ina improve soil fertility, inaongeza ile rutuba ya ardhi au ya udongo. Simply kwa sababu gani? Yenyewe ina release wide range of the nutrient, kwamba inatoa wide range, kwamba zile rutuba au zile nutrient zinazalishwa katika hali ya ukubwa sana, ambayo yenyewe ina take over a long period, inakaa kwa muda mrefu. Now let us see the disadvantage of this manure, kwamba tunajua kwamba kitu kiko na faida at the same time kitakuwa na madhara. So tumeona faida nyingi sana kuhusiana na manure. Sasa tuone hizi manure in one way or another zina madhara gani. Now advantage of manure. It have a low nutrient content. They used in large quantity to supply the required amount of the nutrient. Kwamba zenyewe kumbe zinakuwa required in the large content, simply kwa sababu zinakuwa na hii low nutrient content. Kwamba zenyewe zina provide large nutrient, lakini ile content ya nutrient inakuwa katika low, inakuwa low, na hivyo inapelekea ile consumption, ile demanded zinakuwa required in large quantity. Another is manure spreading pests, disease or weed seeds when infected material used. Kwamba hizi manure zina tabia kusambaza hizi pests. Pests tunajua kwamba hizi ni agent ambazo zinasababisha magonjwa, zinaharibu ile mimea sometime, zinakuwa ni agents za mimea, zinaweza zikaleta magonjwa kwenye mimea, wadudu wadogo wadogo. So you can see this manure sometime inasambaza hizi kind of pests, lakini hata magonjwa. So unakuta manure imetumika sehemu, lakini utakuta ile mimea imedhoofika, ile mimea imekuwa imeliwa na vijidudu vya aina fulani, au imepatwa na ugonjwa, si ugonjwa gani. So sometimes this manure zina spread wao wadudu. So also kwenye weed seeds, kwenye mbegu zile kwenye zile weed seeds ambazo zinakuwa infected pale ambapo zile infected material yanakuwa used, zile weed seeds zenyewe zinakuwa affected. Another is manure release nutrient slowly over a long time, kwamba yenyewe inachukua muda mrefu na kurelease ile nutrient inakuwa katika hali ya taratibu, But also manure can easily lose nutrient if poorly stored. Kwamba ni rahisi sana kupoteza zile nutrient kama itakuwa stored poorly, kwamba hamna njia bora za kuistore. Tuliona katika conditions au criteria za kustore hii kind of manure, kwamba inakuwa stored in the closed system. Haiwezi tu kuachwa katika bare area au katika naked place, kwa sababu itapelekea loss of the nutrient very easy. Lakini kama itakuwa closed, kama itakuwa
itafanyiwa utaratibu wa kufunikwa. Ndio maana hata wakati tuna prepare kwenye heap method tulifanya coverage, tulicover na soil juu. The aim is to avoid this loss of nutrient. Kwa hiyo shida yake nyingine au madhara yake mengine ni kwamba zile manure zinaweza kuwa rahisi sana kupoteza zile nutrient simply kama imekuwa stored poor, haijafanyiwa ile coverage, haijakuwa kwenye closed system and so forth. Manure have high moisture content which make difficult to store and transport. Lakini moisture yake constant inakuwa ni nzito. Inakuwa ni very high moisture content ambayo inakuwa ni difficult to store na kutransport. Ndio maana hata tuliona kwenye condition kule procedure wakati tunafanya preparation lazima iwe to consider site selection. Mean that iwe sehemu ambayo itakuwa kidogo itapunguza ule uzito katika kusafirisha au katika kutumia. So moisture yake inakuwa ni very high, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo au ni difficult katika kustore, vile vile katika kutransport. Now my student, there is a task here for you. The question is discuss advantage and disadvantage of manure. Madhara na faida za manure. Now my student, this marks the end of our session. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like and comment our Media Educare TZ. Bye bye. Have a nice moment.